ഹലോ, ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വി ലുക്കപ്പിനെയാണ് നിർത്തിയത്. വി ലുക്കപ്പിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടിയുണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ. അതിന് യു ക്യാൻ ഗോ ഹിയർ ടു ഡേറ്റ, എന്നിട്ട് ഈ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ അലൗ ഓപ്ഷനിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനുവിൽ സെലക്ട് ലിസ്റ്റ്, യു സീ എ സോഴ്സ്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ സെലക്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സെലക്ടിങ് പ്രൈസ്, ഈ ഒരു റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ക്ലിക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഓക്കെ. അങ്ങനെ വരുമ്പം യു വിൽ സെലക്ട് ഹിയർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ പ്രൈസ്. യു ക്യാൻ സീ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രൈസും മെൻഷൻ ആണ്. ഇഫ് യു സെലക്ട് 600 യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഐറ്റം ഓൾസോ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം പ്രൈസ് അനുസരിച്ച് യു ക്യാൻ ഫിൽറ്റർ ഇറ്റ്. അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ യൂസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വി ലുക്കപ്പ്. നൗ വി വിൽ സീ ഹൗ വി യൂസ് ഹൗ ടു ഡു പിവറ്റ് ടേബിൾ. ഇപ്പോൾ പിവറ്റ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇറ്റ്സ് ദ നോർമൽ വേ ഓഫ് ഹൗ യു മേക്ക് എ ചാർട്ട്. ഗോ ടു ഇൻസേർട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ യു വിൽ സീ ഹിയർ പിവറ്റ് ടേബിൾ. ക്ലിക്ക് ദാറ്റ്, you will get a table range. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് റേഞ്ച് വേണമെന്ന് we can select. You can select the whole range. So you'll get here. Then you can either select new worksheet or existing worksheet. That is up to you. ഇപ്പോൾ ന്യൂ വർക്ക്ഷീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ all this information will come. Existing worksheet ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ it will come. So you can click OK. OK ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദിസ് ഇസ് ഷോൺ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുള്ളത്? സബ്ജക്ട്സ് ആണ്, നമ്മുടെ ഹെഡിങ് ആണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. എസ് നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ, സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം, മാത്സ്, സയൻസും പറഞ്ഞിട്ട് ദീസ് ആർ ഓൾ ദി കോളം ഹെഡിങ്സ്. യു ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഹിയർ. സോ യുൽ ഗെറ്റ് എസ് നമ്പർ, സീരിയൽ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നെയിം. Then you can go by the subjects. You can give 1 or 2, it's fine. Then you can go to root labels. Just as per your wish you can do that. നമുക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഇതാക്കാൻ പറ്റും. വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ student's name. Let's say we are selecting Anjali's name. അഞ്ജലിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണോ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഷീ ഗെറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കാണും. ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ 20 എടുത്താൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്, ഈ 76 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ഹെർ ആവറേജ്. എന്താണ് ആവറേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാണ്? അതുണ്ടോ, വി ഹാവ് ദ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദിസ്. പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ടേബിളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈച്ച് ഡേറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. വി കൻ നോട്ട് ഹാവ് ദി ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈതർ. നമുക്ക് സം ആയാലും ആവറേജ് ആയാലും വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് മാനുവലി. പിവറ്റ് ടേബിൾ വരുമ്പം യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. നമുക്ക് കോളം ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ചിലത് വി ക്യാൻ ഈവൻ അവോയ്ഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സം കോളംസ്. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ആസ് സച്ച്. സോ ഇഫ് സേ യു ആർ റിമൂവിങ് ദീസ്, you can remove a row label. If you want to change, you can change it to this. You can keep it like this. You can see here they will give you the total, like how much you have scored, and then the data will come here. Say you're coming the values here, averages here, so this will come like this. But then the purpose adana, once you do this, try doing this, then only it will be clear. The procedure is simple. Just go to insert tab. You have the option of pivot table. Take the pivot table
and select the range. If you don't want, if the value is less, അതായത് ചെറിയ ടേബിൾ വേണമെങ്കിൽ you can even select like this. But again you have to delete it because we already have one. Go here and then we can select this, select it as this, then we can select here. And we are getting Tina's marks like this. Instead, if we select all, we can select multiple items, then everyone's will come here. So the purpose basically of this is to show the values in a effective manner. അതായത് കസ്റ്റം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിവറ്റ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം കമ്പനീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ അത്രയും കൂടും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓരോന്നും വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലി എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിവറ്റ് ചാർട്ടും. ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ സിമിലർ ടു ദിസ്. സപ്പോസ് യു ആർ സെലക്ടിങ് ദിസ്, we have filter, say Tina, then we can just filter it. അത് ചാർട്ടായിട്ട് കാണിക്കും. It is similar, the only thing is the ടേബിളിൻ്റെ പകരം that will be a chart, column chart പോലൊരു ചാർട്ടായിരിക്കും അത്. അതാണ് pivot table and chart തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. pivot table means it is a table format. chart എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു column ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും വരിക. രണ്ടിൻ്റെയും purpose same ആണ്, to saves time and it is customized. You can get the total, subtotal എല്ലാം കിട്ടുന്നു. That is why it is used. So we have covered all the essential points. First we saw the basic, that how the worksheet is and all. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we saw the functions, add, subtract, multiply, divide, then the if functions, then greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, അങ്ങനത്തെ functions നോക്കി. Then we did VLOOKUP, and lastly the pivot table and pivot chart. So just make sure that you practice it and just take care of the formula you see there, you can find it on itself. So it's very simple, just practice it more so that you can I have a better understanding. All right, thank you.